When darkness falls in Moscow, activists emerge onto the streets. They say that graffiti is the only way they have to protest against plans to amend Russia's constitution. The activists say the amendments are merely a way for Russian President Vladimir Putin to stay in power. Under the current constitution, he would have to step down in 2024. The amendments would allow him to rule another 12 years. Если примут все-таки поправки, это будет такой личной трагедией для меня, потому что мне кажется, это недопустимо, чтобы в цивилизованной стране президент де-факто был 5 сроков. Свобода собраний всегда и везде. These were the scenes a week earlier. Single people staged solo protests and were arrested under Moscow's coronavirus lockdown rules. Другого метода выразить протест сейчас не осталось. Если за одиночные пикеты тебя отправляют в ОВД, тебе выписывают штрафы, как за массовые мероприятия не согласованы, то у нас просто не остается другого выхода. Мы, как мышки, выходим ночью расписывать лозунгами центр, хотя бы чтобы люди это увидели, потому что не успеют закрасить все. The Kremlin had originally planned to hold a nationwide vote on the amendments in April, but this was cancelled because of the COVID-19 pandemic. The vote is now planned for July the 1st, with Moscow easing its lockdown. But while shops, hairdressers and theatres reopen, the right to protest remains suspended. The activists work in groups of 3. This night, 2 of them were detained. За переулке останавливается машина, это Росгвардия, и все. Они такие, очень наглые, начали паспорта отбирать. Мы, слава богу, паспорта отбили, посадили всех в машину, я в машину не вместилась. Вышла оттуда, позвонила в УВД-инфо. Связи с ребятами, к сожалению, нет, потому что я пытаюсь звонить, трубку не берут. The detained activists were later released without charge. They'll likely be back another night to leave more messages of defiance.